Malta. Darna. Malta. Tana. L-għadda, l-ingredient ewlieni li wassal għal kisbiet kbar tul l-istorja ta' dan in-nazzjon. L-għadda bejn il-Maltin. L-għadda mal-Ewropej. Malta fl-Ewropa. Malta Ewropea. L-ewwel ta' Mejju 2004, Malta flimkien ma' 9 pajjiżi oħra ingħaqdet mal-Unjoni Ewropea. Moment importanti ħafna jitniżel fil-parti tal-istorja ta' Malta. Today marks a hugely significant moment in Europe's history, a new beginning for Europeans. The message to the peoples of the new states: welcome, welcome home. Malta Magħquda, vuċi b'saħħitha fl-Ewropa. Għaddew 20 sena. 20 sena ta' sfidi, esperjenzi u tkabbir. Malta tkompli timbotta sens ta' għaqda u t-triq tal-paċi għaliex l-għaqda hi kollox. Kemm baħarna kemm ikram qalba, kemm inkimna minn mewġi taħt sema tqil. Kien imwiet u kemm ċaħdit, kemm in-nisna Fil-għaxija meta nidħol ġewwa sorti biex nistri qalbi sellem lil kull ħlejqa l-universu ma fih. Il-minħabba fis-serrija, il-minħabba fuq l-għaliet,
לנהום הביתה תהיה עולם חלותה שעות ازدم دم اسمج هيا تجشري تعدم كل يوم نستأصلي لنفسي المخضرية كان هاتون ما نفهمش علاش الورا ما نفهمش نيت علاش الجوع لا نصنف علاش في الدنيا نجي وما نفهمو اللي نهبى في الزريعة اللي نهبى فوق المحيط اللي نهبى في البحر اللي نهبى في السماوات اللي نهبى في الزريعة اللي نهبى فوق المحيط اللي نهبى في البحر اللي نهبى في السماوات
kneels at a broken church. Heart that hurts is a heart that works. From a broken place, that's where the victory's won. Cause you fake and no fear for the fight. You pull hope from the feet in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. We are the people we've been waiting for. Out of the lowest kind of war. Army of love has never seen before. We are the people we've been waiting for. We are the people of the open hand. The streets of Dublin to Rotterdam. We'll build it better than we did before. We are the people we've been waiting for. We are the people we've been waiting for. Jiena Eleni Duncan għandi 20 sena qiegħda nistudja l-European Studies u kont l-ewwel tarbija li twilit wara li Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea. Justin Haber, professional footballer. L-Ewropa kienet ċavetta fej għajnitni biex nagħmel il-ħolma tiegħi li nilgħab barra minn Malta. Jiena Joseph Borg u professur ġewwa l-Università ta' Malta fil-qasam tax-xjenza biomedika. L-Ewropa jiena raħħa bħala kontinent ta' opportunità. Jiena Valentina Lupo, restauratriċi u konservatriċi tal-pittura u tal-iskultura. Permezz tal-fondi tal-Ewropa kellna xorti li nirrestawraw, nikkonservaw diversi opri artistiċi. Jiena Kevin Borg, kantant, songwriter, producer u ftit minn kollox insomma. Aħna bħala artisti nfetħulna aktar il-bibien bħala kultura fl-Ewropa. Tittieħu riskju inti biex tagħmel suċċess imma l-Ewropa kienet tajnuna kbira. Kim Gżajjer naħdem fuq funds management mal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma. L-opportunitajiet li għandna aħna bħala ċittadini ma kinux ikunu possibbli kieku aħna mhux qegħdin parti minn din Unjoni. Jisenni Emma Muscat u jiena kantanta. Minħabba li Malta saret parti minn xi ħaġa ħafna ikbar, fetħet li ħafna bibien u opportunitajiet speċjalment fil-kant, irnexxieli nibda karriera anke barra minn Malta, inħoss li hemm ħafna iktar opportunitajiet għal kulħadd. Jien William Katluti nipprattika l-isports tal-ispara. Permezz tal-Ewropa hemm iktar opportunitajiet sportivi barra minn Malta. Jiena Aiden Kawki, għandi 15 sena u jiena student u attur. Jiena nixtieq nibni karriera barra minn Malta u peress li Malta qiegħda fl-Unjoni Ewropea hija aktar faċli li jiena nkun nista' nibni karriera barra minn Malta. Minn dak li għaluli, ovvjament kienu ċelebrazzjonijiet, kienet ċelebrazzjoni doppja, qegħdin ċelebraw daħħalna fl-Unjoni Ewropea u ċelebraw l-twilitien. Kienet ġurnata sabiħa u Malta li fl-aħħar idħalna flimkien ma' 9 pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea. Kienet xi ħaġa li kienet mistennija u kienet milquha ħafna. Aħna bħala korporazzjoni għas-servizzi tal-ilma ikonna proġetti li jkunu tiġu finanzjati mill-Unjoni Ewropea li tagħtik il-ċans li timraħ u tokkupa karigi mhux ġas fil-pajjiż tagħna imma anke f'pajjiżi oħrajn Ewropej. Malta kif waħed jaf żgħar imma fl-Ewropa ġabitni livell mal-plejers l-oħra li kienu ġa fl-Ewropa li ma kellhomx problema ħabba work permit. Malta għandna darġiet kollu għax qegħdin fl-Ewropa għandna ċertu affarijiet li ċertu pajjiżi m'għandhomx. Jiena nara bħal pont, bħal bridge fejn mhux talli nikkolaboraw ma' nies fl-Ewropa, però anke lil mill-Ewropa. Irnexxieli nikdbu u nipproduċu kanzunetti li jmorru mbagħad lil mill-Ewropa bis-saħħa tal-Ewropa. Allura postijiet bħal huma l-Amerika u l-Ġapan ġibnihom viċin lejn Malta tagħna. Naħseb l-esperjenza ta' Malta fl-Ewropa hija esperjenza trasformattiva.
permezz ta' fondi finanzjati mill-Ewropa, poġġejna l-Malta bħala ċentru ta' eċċellenza fil-preservazzjoni u restawr tal-wilt kulturali. U bis-saħħa tal-Ewropa jnexxieli li bħala Malti niftaħ ukoll kumpanija ġewwa l-Iżvezja. Nemmen li bis-saħħa tal-Ewropa llum nokkupa l-kariga li għandi fejn qiegħda insegwi proġetti li qed jiġu finanzjati mill-Unjoni Ewropea. Tagħti lin-nies iktar opportunità anke biex jistudjaw barra minn Malta. Bħala Maltija fl-Ewropa għandi ħafna opportunitajiet fejn tidħol karriera. Nixtieq naħdem barra minn Malta, nixtieq li nara xemm fil-pjata l-Unjoni Ewropea. Kif kelli nispjega l-Ewropa f'tliet kelmiet naħseb ngħid diversità, unità u stabilità. Opportunità, għaqda u flessibilità. Unità u innovazzjoni. Kollaborazzjoni, wirt u solidarjetà. Libertà, inklużività u kultura. Għaqda ta' pajjiżi, kulturi differenti li jaħdmu għal ġid ugwali tagħhom.
I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Che fribe. Skies blue, clouds white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Colors of the rainbow, so pretty in the sky, a rose so on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Red roses too, I see them for me and you, and I think to myself, what a wonderful I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I still believe in your eyes. I just don't care what you've done in your life. Baby, I'll
was when I ruled the world. That was when I ruled the world. Heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? It goes like this: the fourth and fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah.
Impressionant. Impressionant. Jiena ninsab bla klim ma nafxint ben. Bla klim, naħseb kien word dik il-dewmien li dewmna n-nies. Spettakolari għall-aħħar. Grazie ħafna tal-li kontu maħna lejla. Aħna għafadna verament xejn li nirringrazzjawkom u l-arkurawkom lejl. Lejli tajja. Este es aparte. Es aparte. That's a good one.